Na tumekuwa na a lot of complaints on juu ya watoto ambao wamemaliza wanataka kutransit from one class to another kwa sababu ya shida ambazo zinaendelea nyumbani. Yenyewe watoto sasa hawasomi. Wako tu wameshamaliza class 8 hawajaenda form 1. Wamemaliza form 4 hawajaenda college na hawajaenda university na wamepita. Makosa ni ya nani? Huyu mtoto ni wa nani? Haya masomo yanafundisha. And of course, every time we come to your screens, whether mnatuona through YouTube, ama Facebook, ama TikTok, ama wapi, it is always about conversations with the community. It is always about conversation with women, with leaders, na kila mtu pale kwa community. Leo tuko hapa hivi Kariobangi vile nimesema, na I'm your host Tuko Freshy. Of course, we are doing this today in partnership with our amazing friends, the Center for Multi-Party Democracy wenye wanawaka hapa hivi in Kenya. And of course, we are looking forward to one of the greatest events of the year, every year, the People's Dialogue Festival. Inaanzanga tu hivi vile tumeka hapa hivi. So this is the People's Dialogue Festival Mtaani Kariobangi. More power to people, more power. More power to Kariobangi people, more power. More power. Article 43 of the Constitution of Kenya imetupatia so much power as Kenyans. Inatuambia that as Kenyans tuko na right ya kukuwa na maji. Something that maybe watu wengine watakuwa waba ama uode ama nini, si ndio? Inatupatia ile right ya kupata better healthcare, inatupatia right ya kukuwa na chakula, kwenda shule, kukuwa na social security. The question tunajiuliza hapa vile leo Kariobangi, access to water, sanitation and access to education opportunities ziko aje hapa hivi Kariobangi? But before tuendelee, acha tukaribishe best yangu mmoja pale mwenye welcome hapa hivi Kariobangi. Tuko hapa hivi Kariobangi Social Justice Center. Atuambie yeye ni nani na hapa ni wapi na tunafanya nini hapa hivi in less than a minute. So thank you sana Pondo. Kwa majina naitwa Habib Omar. I'm a public newsmaker. I make noise because there is your silent skills. And the only for unajua wezi feed utakaa njaa kama hujafungua mdomo, because hata hiyo ni food, lazima ufungue mdomo ndio. And in most scenario we only quiet about issues affecting us as a community, so there is just need for us to be able to speak about these issues. But as for today here tuko hapa, we appreciate the collaboration in partnership to be able to engage as young people, as a community, to deliberate on issues zenye zinatu affect, because kuna issue ya maji, as vile umesikia ukitembea hii mtaa umeona takataka iko kwa barabara kila pahali, unaona. Bado in terms of education sasa hizi shule zimefunguliwa, wazazi wanafaa kwenda watoto wao in form 1, wale wa junior secondary kuna challenge. Unaenda shule kidogo, mara nunua desk, and you ask yourself, is that not double taxation? Because unapata already kuna CDF funds that is meant for security and education. Mtu alikuwa anauliza police station, ukienda ukuta imewekwa wall ya courses, 10 walls courses, then you ask yourself, is education a priority ama kutengeneza wall kwa police station a priority? Well, baada hata shule haina viti. So that is why we are here, just to be able to have a conversation as a community and see then what do we need to do, because at the end of the day we believe that the sovereignty power belongs to us as the people, and we elect leaders who need to act on our behalf and make decisions and ensure that they better our life, and we can be able to access some of these rights that we are talking about. These are fundamental rights. Article 43 is something that they keep on talking about. It's a progressive rights, but it's something now we need to be able to advocate for implementation, full implementation of Article 43, so that we don't make education become like a charity. Unapata saizi mtoi akipita lazima tukue WhatsApp group tuchange, lazima tu highlight mpaka tuna deny mpaka watu dignity yao. Lazima yani tuchukue hiyo picha yako ulipata max 450 kwa KCP, lakini lazima tuweke online ndio people like Eric Omondi wakuje, nani wakuje. So leaders, and yet we know that people, we pay taxes that need to be able to ensure that education, kila mtoi ana access education. Mkuja kuangalia education kwa constitution sema free, there is free primary education, sio? But bado wazazi wanaitishwa do. Initially before dishing a county, which sometimes yes iko na controversy, but we appreciate it. Ijaka wazazi walikuwa nalipa, there was a remedy fee na hiyo pesa ya feeding program. Yet right now kuna dishing a county,
ambayo mzazi analipa tu 5 bob na mtu yeye anakula, but still mzazi anaitishwa ile pesa ya feeding program, because it means kama hata walikuwa wanalipa in a year 4,660, it means because already kuna addition account hiyo nini nafaa kufanya nini, fee nafaa kufanya nini, kupungua. Kuna junior secondary education, mzazi anataka kuingiza mtu shule, definitely ana pesa, but unaona pale anaambiwa lete 5,000, leta desk 8,000. We had an issue at Marura Primary School na Kariobangi Primary School which was the same. So mzazi amepatata, amejikokota, amenunua uniform, vitabu, amekuja na 2,000. Mwalimu anataka pesa yote, and you ask yourself why, yet education itself is free. So we are here just to be able to have discussion and see at the end of the day what need to be done. Na umetuanzia fiti kabisa, si tumu appreciate. Leo ni tarehe 3 February 2024. Form 1 walikuwa join shule when 15th of January. Do we have anyone hapa hivi ndani mwenye mtoi wao bado hajajoin shule ama anajua mtu mwenye hajajoin form 1 hadi sasa? Wako? Hebu tusikie anyone maybe angetaka ku share the experience. Chukua hiyo pole. Chukua tu hiyo, tumie tu hiyo. Okay, mimi naona naishi chini karibu na restaurant. Ongeza tu sauti ndio tukusikie sisi wote. Kuna mtoto alifanya class 8 last year na amepata something. Mpaka sasa hajajoin kwa sababu mamake hana pesa. Na katiba inasema kila mtu ako na haki. Unajua haki si privilege. Inamaanisha whether tuko na pesa ama hatuna, mtoto ana deserve kukua shule, si ndio? Any other experience? Do you have any other person hadi sasa anajua mtoto hajajoin shule? Acha nikusaidie. Sasa mpatie to the lady mwenye hapo kando yako. Na utuambie tu jina pia. Saseni. Poa sana. Mimi naitwa Mwanaidi kutoka Kayole Community Justice Center. For the hii mwaka ikianza nilikuwa na wasichana wawili, walikuwa mmoja na join grade 6 na mwingine grade 5. So mmoja mimi nimetembea kwa machief, nimetembea kwa MCS, hakuna mwenye anataka kunisaidia. Ikabidi tumerezia huyu mmoja mwenye na grade 6 na huyu mwingine sasa hii ako home. Mind you au wote ni wasichana. Sasa huyu wa grade 5 anafikiria nini? Akipatana na Brayo hapo ataingia tu box. Najua unacheka lakini najua ile uchungu wako. Ndio, unajua wakati na mention Brayo, what should become from mind? Not just Brayo. Mungu yako ile risk ya kupata ball, kupata kujiingiza kwa madawa, kuingiza kwa crime, kupata stress, kukufa baadaye, si ndio? So ni stressful sana. Na unapata hata mamake anafanya hapa kazi boma. Hiyo kuraise tu hiyo tuliambiwa ni pesa ngapi? 5,500 kuingia. Ndio admission. Ujeweka uniform, ujeweka nini, lazima ingie vitabu zote, na vitabu ni kama 12. Unaona? Na sisi wenyewe tuko karibu na yeye hatuna uwezo. Unaona ya kupeleka huyo mtu shule. Mpaka sasa hiyo mtu yako huko. Let's appreciate her. Tupigie makofi. Hata nisikie mbio kutoka there's an experience hapa just in less than a minute because kila mtu at least aongeonge. Saseni tena. Okay, mimi naitwa Beatrice Souma, mkaji wa Kariobangi. Na me I have a personal experience because my sister yangu amechelewa kujoin shule. So it may happen kwa hivi, like alikuwa anasomea Marura Primary. So when we went to collect results ndo aweze kuenda kujoin shule, tukaambiwa ako na arrears anafaa ku clear. So we wanted to hear and know ni arrears ya nini exactly. Si pia unaweza taka kujua. So Hedisha akatuambiaje ako na arrears ya 10k in general. So kuna school management, we have ring papers, na sidizo zingine ni tuition ama ni nini. So hesabu yote ikakuja 10k and we were wondering hizi pesa zote zimetokea wapi, and again it is the end time Kenya na join shule. And by those stories zote, the only thing we can do is just pay the amount to participate. So we went back again kwa class teacher, tukamwambia ni hivi na hivi tumepata huko mbele, what's happening? Akatuambia si tumekuja late, tungekuja mapema before afanye nini, submit hizo vitu kwa secretary. So haiwezi kusaidia. So my question is, how is free education free? Kwa tunapata shule alikuwa ameitwa hata join, hako mtaani, amechoka kuinquire from the fellow students alisoma na yeye, umeenda shule gani, umejoin school gani. That's already stigmatizing the person, because hata akienda shule si ako late, si hata have to catch up na syllabus.
So 10k inatoka wapi? Tena bado we have kuangalia shule ingine tena against a whole process. Which pia bado uende utalipia ndio upate. Exactly. So how is free education? Because sisi wananchi tunaumia sana. Okay. Yeah. Sijui kama kuna kama nataka kushare on the same hapo tu. And maybe right before share. The question yenye Wakenya wanajiuliza na maybe naweza uliza hiyo on behalf of watu wa Kariobangi, how free is free education? Ndio. Because sometimes government inasema tufai kulipa, lakini unapata kama shule the cost of uniform. Unazijua? Sijui mara nini hizo uingie nazo, government inasema ufai kukuja na hii kitu shule yenyewe ukienda hapana, hiyo ni mambo ya ende usikize minister wa education huko peke yako. Hiyo ni ile swali tunajiuliza na leo hapo hivi Gumzo Mtaani. Education is one of the key priorities. Access to education, is it just masomo ama ni masomo bora? From primary school to secondary school to colleges and zile university or technical institutions ziko hapo Kariobangi. Leo nataka tusikie ziko namna gani Ni Phyllis hapa kutoka Kariobangi. Nimesikia hashtag nyingine mpya, how free is free education. Tumekuwa na mtoi ampata max poa 298, agenda shule juu alitoa shule ya mbali. Unaitwa huko Vihiga huko ndani na huko. So unaona kutransfer hiyo calling letter from another school it's very difficult. Juu wanahitaji names za huko, sijui iende hiyo shule ingine, like imekuwa tu so bad. Hashtag how free is free education. How free is free education, ndio? And hashtag Gumzo Mtaani, hashtag Tuko Freshy, ndio? Let's keep on having this conversation. Kwa ile mtu una watch regardless of ina watch, kwanza hata kama uko Busia, uko Mandera, uko wapi, hii conversation si ya Kariobangi pekee, lakini conversation affect wa Kenya wote. Let me go to any other person. Bado tuko hii issue education, yes? Yes, naitwa Stefano. Natoka mimi ni mkazi wa Kariobangi. In regard to the question how free is the education, for me I can say the education is so much expensive because apart from the school fee there are so many other requirements zile unahitajika shule. For example, junior secondary, for somebody to be admitted in because we have two public primary schools within Kariobangi, that is Marura and Kariobangi. So kuadmitiwa huko you have to come up with a desk a locker whereby you take that responsibility, and also uniform, which are so much expensive. And then finally also in terms of uniform bado, teachers wanna make arrangement some of the elites parents through the general meeting wanapitisha vitu zile ambazo in affect every parents. For example in Marura wamebadilisha uniform, but ukiangalia wazazi wengi wanakwambia hata wajui. So what they do kwa meeting the AGM, wana select some few parents, the highlights, wale wanajua kizungu mingi. So from there now wanabadilisha language to English. Ni wale parents hawaelewi, nyinyi mnainua tu mkono, umepitisha sinani asipire say hai. Lakini sasa impact baadaye utakuja baadaye na implementations na una realize zile vitu mlipitisha mnapata ni zina affect. For example, sana sana hapo kwa Marura utapata wall walitishwa meeting through hizo AGM, but unapata wazazi wengi hata wakiuliza wale sikia tu construction of the hall, hizo vitu mingi wanahitajika hawajui because language inabadilishwa kwa hizo meeting ni English. So unapata wazazi wengi because due to the literacy level within our formal settlement within Kariobangi, wazazi wengi waelewi hiyo language. Vitu zinapitishwa also in terms of services na affordable education. For now I can say bado iko poor because most of the classes are overcrowded. For example in Marura Kariobangi now at least average unaweza sema wako sawa, population iko si kubwa sana. Marura utapata most of them wanaenda huko because is most of the performing school compare between Marura and Kariobangi North. Wazazi wengi wanapenda Marura, but unapata watu wengi wanakuwa overcrowded. Wazazi wengi watapata mzazi kwa handle ratio because according to the education guideline a teacher should handle at least one teacher to 45 students. But utapata most of the class wamepitisha zaidi ya 45, wengine utapata kwa 60 70, which inakuwa hard. Also in terms of assessment, education system yetu is so much expensive in terms of the assessment. Most of the parents utapata walisoma learning system ya kitambo 844. Sasa wewe mzazi unafundisha mtoi wa CBC, even teacher mwenyewe ako confused. Haelewi hizo CBC ni nini because the language vile alifundishwa. Sasa hiyo sema A ni A, B wewe sema kama vile sisi wa kitambo 844 kwa kusema B au nasema ba. Sasa wewe imagine mtu ameambiwa kuja kufanyisha homework, wewe utamfundisha nini? Utamfundisha tu hiyo B. So unapata ni so much expensive sana na vitabu na all the other requirements plus uniform and the rest, which inapea education inakuwa so much expensive also in terms of pia finally
Watoi kwenda shule ku report because most of these parents wanasema government nasema ni free education secondary, but utapata wazazi wengi bado wana line up kwa bursaries, of which according to the constitution article 43 of education afai kwa 100% free. But wanalia hii free ni on papers, but ukikuja kwa ground things are different. Wazazi bado wameshindwa kulipa karo ya shule because unapata saa hii even speak saa hii mfanya certificate class 8 tena kwa secondary ni so much expensive kuliko mtu anafanya diploma kwa university. Na which diploma inafai kuwe college ama diploma ama college ama university inafai kuwe so much expensive compared to public primary, because that's the basic primary, but secondary basic primary or basic education iko more expensive compared with the tertiary education. Okay, nataka appreciate hapo kwanza. Nataka kuona penye ametaja hapo hivyo masomo after high school, sio? Do we have colleges ama TVET hapo hivi ndani ya Kariobangi? Inaweza sema after high school mtoto anaenda wapi next, sio? After high school sema mtoto anaenda wapi next? Do we have such kind of services hapa ndani? Mimi yangu ilikuwa tu ya about sawa, ongezea ya mtu ya Jania aja report chuo. Personally wangu aja report. Na reason being ilikuwa mtu wangu aliperform poa sana, alikuwa na 340, na ile shule alikuwa nasomea walikuwa wana reward watoto wenye wampata more than 330. So ika happen ile shule aliitwa ilikuwa shule ya county, na au walikuwa wameinsist lazima kuwe ameitwa an extra county school. So nilimtafutia shule extra county whereby huko umekulwa 10,000 shillings ndio get admission huko. Kufika huko wakaniambia ile ni yenye support yenye walikuwa wamepromise yote itadirectiwa kwa school fees, na wewe umeambiwa 6,000 wataweka kwa school kwa uniform na 10,000 watakuwekea kwa fee partially. Kufika huko waligeuka wakasema pesa ya uniform ni kando na lazima ununue huko uniform, whereby pesa ya uniform ilikuwa 18,000 shillings. Na tumefika kwa shule na mimi tunajua vizuri sana kuna 6,000 yenye umeweka, umebeba sasa the rest ya kutopa. Tulirudishwa nyumbani, lazima ukuje na pesa ya uniform, na anakuambia point blank hii uniform si shule inauza, ni ya mtu bina, hata aingi kwa kiti ya shule. Tumerudi na mtoto huku sasa kutafutilia venye mtoto tena anaweza pata nini ya shule nyingine. Tumekuwa tukitamak kabla uget another extra county school tena ni details zitolewe kutoka Makuyu kwenye alikuwa anafaa kuenda iende place nyingine. Imederail mtoi mpaka saa hizi ajaenda shule mpaka saa hizi. Na hizo maneno za kukuanga wanaleta a lot of things zenye hadi requirements, ati kitu kama mattress yenye ningenunua hapa 2,000 shillings huko naenda kununua na 3,000. Mtoto atumiangi pilo. Mimi naambia mtoto wangu atumiangi pilo, umewekewa ni lazima ati akue uniform na hawa watoto wengine. Mbona ninunulishwe? Unanunua hockey stick na shule inakuja. Hakuna vitu kama hizo. Nimenunua ile sahani nilikuwa nimenunua, naambiwa si hizo wanatumia. Sahani na kikombe huko inauzwa 500 shillings. Unakuwa like unapata another extra money zenye unafaa tena kukua unaninia, na hawaangalii venye umekuwa drained. Umelipa fare kutoka hapa mpaka Murang'a, umeenda umerudishwa na mtoto, na huko na hiyo fare tena ya kurudi na mtoto. Umelipa budget unapeleka mtoto. Wamekuwa kitu frustrate, na mimi naweza omba sana kama wanaweza waacha hizo nini za kuangati uniform inanunuliwa kwa shule, na si shule ina benefit. Ni mtu tu ametokana na huko ameenda amepewa nini yako ati uzange uniform. Na wanajua chenye wana benefit nayo ni sisi wazazi tunaumia. The moment mtoto kama ule ni mtoto mchapa ako nyumbani mpaka saa hizi, hii ni month nyingine inaenda, because si ati ni hata ni fees ilikuwa imekosa, but hizo maneno mingi zenye wanataka kuleta. Uniform lazima ununue huko, requirements lazima ununue huko, na ukiangalia list ya requirements, believe you mimi najua requirements peke yake ni cost more than 20,000 shillings. Tena wait 10,000 shillings ya administration ya kuget hiyo chance kwa hiyo shule. Transport yenye nilitumia kufika huko, alafu tena nirudishwe na mtoto. Unakuwa very frustrated, hadi unakuwa mtoto mwenyewe sasa hadi anajificha. Hataki kutokea kwa nini juu wenzake washaenda shule. Anaanza kuwa na ile nini ya, na mtoto anakuanga na
very confident sana. But saizi unaona mpaka imehurt self esteem yake, hataki kutokea kwa watu, ile niuma kama mzazi. Yeah, and it's very very bad. Let's appreciate. I can imagine the pain and feel pain as a parent. It is really painful, sindio? Na unajua hizi ndizo zile vitu zinauma. Because mimi akiongea simuoni, naona like how does a mother feel mtoto akiwa home na wewe? Mtoto ajienda shule, anashinda kukwambia akina nani walishaenda shule, mimi sijaenda. The question tunajiuliza wakati serikali inasema free education ama ni haki ya mtu kuwa na masomo, hii haki ni haki gani, sindio? But of course one opportunity tunapewa, nimewakumbusha tu for everyone mwenye na watch, when we fight up with the people's dialogue festival, mimi na wa challenge kumaze, show up, let's come and reason up with these leaders in a place in which tuambie check, this is how we feel and this is how we like things to be, sindio? And of course with the same system hapo hivi tunasemanga form ni dialogue, ama ni aje? Tulisema hivyo kwa sababu maybe form ni dialogue. Yeah, because now we believe time imefika watu sasa tuanze kuongeleshana wenyewe kwa wenyewe. Talk to me about the access to after high school life. Kariobangi, how is the system? Are there colleges, are there TTCs, are there any TVETs zenye zinachukua watoto now from ama watu kumaliza high school? Kila mtu ni boda boda na kuingia wapi na kuingia wapi? Anyone? Anyone this side? Ama sasa hizo zinakaa luxury kujoin life after high school ni luxury. Mtu amesema pale hivyo it is more expensive to get primary school education than even a diploma. Tusikie? Okay, sawa. Enda first. Okay. Nakuwa short. Mi yangu ni about on the authenticity ya education of which kama mzazi. First, apart from mzazi tusema si serikali. So at the end of the day tunajiuliza aje, hata mtoto wangu akisoma hii masomo inamsaidia aje, or what am I expecting? So unapata most of the people ama watoto kimaliza form 4 or let's say hata CBC, at the end of the day lazima akimaliza I think ni around form 4 ama form 6 ako expected bado ataenda kwa hizi training schools, from then ndo anafaa kwa skills. So unapata most of us hatuko lucky ile sana ati nilipita form 4 ndaenda to the next level. So from our area around here unapata most of the people wanaenda kwa hizi stories za catering, driving schools and let's say saloon. Hizo ndo ziko available around here. Hizo vitu hazina si market. Naweza sema ndio ni skills but haziko helpful. At the end of the day, watu wangapi wamefanya saloon, watu wangapi wamefanya driving. Ukitoka huko na driving license unaipeleka wapi? Sasa ndio vitu tunavaa tuwe tuna address. Hiyo. Tumu appreciate. Sasa ile rafiki yangu pale ananisaidia kumove microphone around. Sasa endelea. Mimi naitwa Joseph na napia Kariobangi. So life after high school, kuna jamaa fulani ameuliza swali hapa that siku hizi kind of kuna useless youths, swali kaa hiyo. So high school yenyewe ni frustrating kwa wanafunzi because wakikuja huku mtu anaambiwa hakuna makazi. Kazi zenye wanaweza offer ni nini? Wanasema kazi za mtaro. Hizi kazi mtaani nini forget. So number 1, hata saa hii youths wengi wa value education. Utapata tu ni few, forget. So mtu akitoka, mimi na deal na youths wengi sana. Mtu akitoka sasa kuna mwingine mwenye nilikuwa na yeye anasema pia anataka kazi ya kuosha. Mimi kazi ya kuosha wanataka kulipa pesa ngapi? Anasema 300. Na mpata B minor. Hajaweza bado ku excel maybe kwa tertiary education. So wengi watafanya tu hizi makozi na zenye rafiki yangu amesema hapa. Mtu ataenda afanye, niko na mmoja mwenye najua alipata C minor pia. Yeye amefanya catering. So alienda zinaitwaje, ukishafanya course kienda kufanya attachment, amerudi ameona hiyo kazi tena imekuwa useless, anataka kudifa, hakuna ndio ya kumpeleka shule tena. So sasa yako tu tena mtaa na rom na demo na rom mtaa, demo masiku zinaenda unakuengage na vitu zingine, demo na kuengage na vitu zingine, hiyo opportunity ya kurudi tena shule wafanya nini hakuna. Unakuja unakuwa saa that in quotes maybe useless because uko na mtoto ama majukumu imekuwa tu uko na kana mzee wako,
ameenda Ocha, wewe mbaki Nairobi, utafanya nini? Hakuna. Yes. Tumpigie makofi. Asante sana. Na tusiwe wachoyo wa kupigia Mungu makofi. Ndio, tusiwe wachoyo. Mama kwa hapa. Patia mama kwanza microphone pale mbio. Alafu tutarudi. Alafu nitakuja hii side nyingine, then we move to the next segment ya hii topic. Naitwa Zipora kutoka hapa Kariobangi na feel hata kulia kwa sababu nafanya kazi ya watoto. I'm a child protection volunteer in the community. Na tumekuwa na a lot of complaints on juu ya watoto ambao wanataka kutransit from one class to another kwa sababu ya shida ambazo ziko ndani ya manyumba. Wenyewe watoto sasa hawasomi, wako tu wameshamaliza class 8 hawajaenda form 1, wamemaliza form 4 hawajaenda college na hawajaenda university na wamepita. Makosa ni ya nani? Huyu mtoto ni wa nani? Haya masomo yanamfaidisha nani? Na hii serikali ni gani ambayo haithamini masomo ya mtoto kwa wakati huu? Kwa sababu what next kama mtoto amepita na hawezi kuproceed to the next level? Yenyewe it is so touching. Kwa sababu tuko na cases za watoto ambao wamefanya class zetu wamepita mitihani 300 marks and above. Hata tuko na wa 380 saa hii. Yeye ameshinda tu akiosha vyombo nje ya nyumba yao. Kwa sababu alisoma shule ya private mahali fulani, akamanage kupata hizo marks, but hawezi kuchukuliwa na wings to fly. Hawezi kuchukuliwa na elimu, hawezi kuchukuliwa na any other organization kwa sababu criteria ni lazima akuwe ametoka kwa shule ya public. Tunawapeleka wapi hawa watoto? Tunawakoroga tuwarudishe kwa tumbo ama wako kwa nchi yetu? Do they have right to continue with their studies? Then hizi masomo pia zenye zinatakikana. List ni kama yote, mtoto aende na rim paper every term shule. Akiingia form 1 anabeba 2. Akirudi the next term ako na 1 plus a lot of other nonsense. Zenye unashindwa huyu mtoto anaenda kuuza soko wapi hizi vitu zote amebeba? Kama klasi ni ya watoto 100, wakienda na hiyo rim moja. Ni nini wanataka kufanya na hizi rims? Juu hata atuone wakiturudishia makaratasi ambazo zimeprintiwa, either ziko na assignment ama ziko na assessment ama ziko na anything wanatakana kufanya. Matishu kwa matishu, na mtoto kama hana hiyo tishu ni shida kama yote. Masabuni. Kila mtoto sabuni kwa hizo klasi zote, mtoto sabuni. Na sasa kama hizo masabuni na everything hazijapelekwa, umevunja uhusiano na huyo mtoto. Na yenyewe mtoto hata anasema mama usikuje, kikuja shule watanitenga, watakuwa wakiniongelelea tu kunihusu, mwalimu atakuwa ampeleki vile inatakikana. Kuna shida na ni shida ni kubwa. Tunashindwa hii 100% transition. Is it true ama ni story? Juu kama ni true, mbona wako kwa manyumba? Ni nini wanangojea kwa hizi manyumba? Wazazi wameshindwa, wamelemewa, maisha imekuwa ngumu, majukumu yamekuwa magumu. Mzazi mmoja ako na watoto kama 4, wote wako kwa high school. Na mwingine anatakana aende university. Kuna mwenye ameenda university juzi, mama aliniita kaniambia nimekimbia hii mguu yote, jioni mama anaanguka. Mtoto ameitwa, ameenda, walimwambia endeni, tumeshatuma help kwa akaunti za watoto. Help hakuna. Watoto wameingia kwa room moja huko, wamekaa hapo, hakuna chakula, hakuna masomo, wamefungiwa hizo hawezi kuassess mitihani, hawezi, zimeblokiwa. So what is happening and what are we going to do? Hizi sauti tuko nazo, tunazipeleka kwa ofisi gani ndio zisikike? Juu hata tukiwaita kwa meeting kama hizi hawaji. Utamtoa mtu kwa nyumba na ni kiongozi. Wazi. Jibu yangu tu moja hapo bado mnakumbuka, si ndio? Our system sasa, hizi ujanja sasa ni tufanye this kind of dialogue spaces na then tuikimbize. Mimi na insist tukujeni wote people's dialogue festival, tutawapata huko. Unajua wanakuja hawaogopi because unajua huko mtaani wakikuja wanajua mtawapiga, si ndio? So tukuje pale na tuwaulize cheki ni vipi hii na hii na hii ni kwa wapi. Yule boy pale kwenda kutoa point, alafu sasa kuna tu swali next nataka kuuliza about this issue and raise, then we move to the kwa majina naitwa Kevin, mimi ni mkazi wa Kariobangi. I'll go straight to the question you asked. What next after high school? The question was, if come out from those institutions, we have them. I'll mention a few. For the Kariobangi Women Promotion Institute, we also have Mission of Hope. Lakini majority of the residents of Kariobangi, we don't get to go to those institutions. Why? The question is why? Kwa nini yet tuko nazo?
So that was the question. Yes. So my question is why? I'll also go straight into answering that why question. So kitu inafanya most of us, most of the youth don't go to this thing. We lack that mentorship session, that mentorship program. Wale wenye wametoka high school kuambia in as much as you've scored A plane, you've scored B plus and you grade ya kupeleka university na mimi hauna that fee. Which other step can you take? That's why unapata kuna that stereotype. Then also another thing kuna hiyo in the community that education does not pay. Umeona? So it is within us. Institution iko lakini sisi wenyewe hatuitumii kwa sababu ya hatuelekezi tupatieni that information ya kwamba they can go to this one. Unaweza kuwa na alternative. So it goes back to us. The institutions ziko lakini sisi wenyewe we're not spreading that information because ukipata in life the most thing in affect watu wengi ni the lack of information. Yeah. So I can also recall back then when nilimaliza high school, sikuwa na that information that I can also go to activate and maybe acquire some skills. Maybe carpentry, they are paying. Sindio? Yes, they are paying. So the only thing right now we need to discuss ni how can we incorporate these mentorship programs, at least wale wenye wametoka high school wakwe streamline in a way that there's also a way from this. Kuna njia pia hapa. Hiyo ndio kitu tunafaa tujiulize ni jinsi gani tutaelekeza hiyo. Okay, yeah. Tumklapie. Sasa nataka to move to the next segment sasa ya mob now. Si tulisema hii ni Gumzo Mtaani na tukasema pia ni dialogue space, ndio? And we are fresh people. Do we have solutions to this she doesn't narrate? Do we have things we can propose to the government leaders penye wako na watusikie? Issue kama crowding in schools, issues kama cost of education itself, hapo vitu nasema is a big problem. Poor facilities in schools, value education yenyewe tufanye watoto waone yenyewe ukweli kuna sababu ya kusoma. Kuna vitu kama the process ya kutransfer ama transition kwa mtoto shule moja kwenda nyingine ama kutoka level fulani enda nyingine, even accessing those schools themselves, ndio? Forward with Gumzo Mtaani, forward with Tuko Freshy, forward. Solutions. Do we have the solutions with us? Are there things za proposia serikali? Kwa mfano crowding in schools, how do we address that? Patiana microphone. Nataka kusikia solution hapo chap. For me solution first of all lazima centralize information to the community because we have a tertiary vile Kiva amesema so that we may able to reach, because not everybody will go to university. There are so many soft skills in the tertiary which everybody acquire to educate self-employed too. We call upon the government to increase the capitation. History za mabasari it doesn't add up. Hizo ni kutumia watu vibaya. Once they increase the capitation per student, it will reduce the burden, and then also maybe kuwa na centralized data system ndio tuweze kureduce history za kutransfer, maybe mtu aenda kutransfer isikuwe so much expensive, and then finally we invest in a day school, because boarding school not everybody will afford boarding school. So maybe if we do each and every public primary school tuweze kubuild secondary school day school hapo, it helps sana so that we may able to reduce burden, and then also tunafai to recheck on our CBC structure, and because it's so much expensive, how do we make sure that inakuwa everybody that I meet so that we develop more leaders based on the CBC? Thank you. Okay, makofi kwake. Ameguzia mambo. Nataka tuongelea hapa hivi, if saizi kuna watu pale hivi wanatusikiza, how do we like to make education affordable? What would you like to tell serikali ama the people who are in charge making education affordable? Kuna places unaambiwa education ni free lakini unasikia cost of uniform peke yake ni 18,000. Mara unaambiwa sijui long hii fabric, hapana. Long unaambiwa ni ash gray lakini ukipelekewa ash gray unaambiwa hatutaki material, tunataka ile nyingine. Ununue kwa shule because unajua suppliers ni akina nani, si ndio? So how do we make education affordable to Kenyan children? Yes, Habibi. So mine one, I'll be able first to say, unaona Orezo juzi alikuwa kama kawaida juu ya gari vile yeye kuwa akasema pesa serikali ilikuwa imerelease both for primary, secondary, junior secondary na mpaka university, lakini ukienda kwa hizi mashule walimu wanasema bado hawajafanya nini, hawajapata pesa. So how do we implement hizi law? How do we reinforce hizi laws to ensure we do a follow up
who is telling the truth in between? Because we also have leaders ambao wako elected, wanalipwa na taxpayers money, they have a responsibility. Because hata hizi issues zenye saizi tunaongelelea hapa, apart from MCA mwenye alienda kidogo shule, but ukiangalia education specifically falls under national government, MCA is quiet. Hata tuko kwa WhatsApp group zile tuna articulate hizi issues as an oversight authority. What is your take? So one, the leaders have to be able to do their work. And if they cannot be able to do their work, then we the people, we have to take back our power. And then so because collectively, unajua the problem is, mama ataongea kule kando, mwingine anaongea huko nyuma, and then hizi issues, how do we come together? Then reason together as a people and determine the kind of education, the kind of learning institution tunataka watoto wetu wafanye nini? Waende. Secondly is, most of the time, and this is where the issue of public participation come into place. Tunajua vizuri, pesa ya CDF is meant for education and security. But what is the priority? Is it a priority kujenga ukuta kwa police station na watoto hawana desk? Ama hakuna classes za kutosha? So how do we set our priorities right? Na nani ata ensure hizi vitu zimefanyika? Because we have leaders ambao hawana goodwill. So I throw it back to the people. How do we hold these people accountable? Sure. Yenye leo ukitoka itaonekana atutakuwa tia biba na piga MP. Because most of the time when we try to enlighten, question these things, people tend to ask ourselves, kwa nini unapiga MP? Forgetting that our responsibility as voters haijaenda kwa nini. The other thing could be, how do we allocate more funds into education? Na to scrap hizi mara women akona yake, county akona yake, to have one harmonized education kiti. Juu mimi hata story ya basari mimi sitaki. Nataka nikienda shule kuna walimu wa kutosha, kuna vitabu, you see, kuna desk, kuna classes room za kutosha. Because hizi shule junior secondary tangu hata waanze kuingia hawajasoma, because walimu, hakuna walimu wa kutosha, ama wale ambao wamekuwa trained kuweza kuensure ECBC vile tu watu walikuwa wanasema umepewa homework, wewe utasema ba haieleweki, utakuwa na confuse mtoto mmoja. So how do we invest more in education, build the capacities of teachers towards the issue ya education, coming to issue aspect ya tertiary and maybe TVET and all that. The people ambao unasikia ati hizo vitu ziko, it is private organization. Labda Hope Worldwide watake wasichana watake through hizi initiative, ama sisi muweze connect vijana na photography and all that. But in terms of ile yenye iko ni Dandora vocational, ile green light pale, but it's also more in terms of expensive. Can these people be able to afford? Yeah. Can we be able to ensure that hii transition ukimaliza tu unapeleka unapata hizo courses on free? Then now after that tunaku allocate, hata kama umesomea photography, umesomea carpentry, kuna mahali unaweza pata hiyo job. And we talk about is hata hizi 30% inafaa kuendea youth. How do we ensure tuko na hiyo data ambao wale walienda green light pale wamesomea carpentry, tunataka kutengeneza hata kama ni desk kwa shule, why don't we give them those tenders so that we think outside the box? Ndio kijana sione Kevali maliza university akona mimi hapa kwa mtaa, what is the need of education? Kama tuko na graduates hapo wako hapa mtaa, why should I go again back to school? Because I need. And sometimes most of the time mtu akishamaliza form 4 hizi mtaa zetu uko na responsibility, because pale unaangalia home yenyewe mother alikuwa na struggle kukupeleka shule. Immediately umemaliza, the first thing unatakanga kutafuta ni ID, because hii ID ndio ticket yenye utaenda hata mjengo waitisha ID yako. So you cannot be able again kuweza kupasiu, maybe uanze kuangalia nitenda TVET and all that, because challenge ya vijana wanakuuliza saa bibi unataka niende huko, already ukijana yeye mwenyewe ako na nyumba analipa, yeye mwenyewe anajilisha, but anataka ile education. So kutransit pale already unataka enda alipe, hana hata fare kumpeleka huko. Not that they are not willing, but there are challenges. So how do we also address these challenges? Perfect. And that is how we need to be able to inform part of the policies. But I still throw it back to us. As much as we lament, as much as we give this solution, because we have continued giving this solution, but kama hakuna good political will, nothing will really happen. True. So we as the people, we must unite, reclaim back our power, because ni ngumu mtu kuignore kama unambishia hiyo nini yake. Kuna day tushaji organize hapa, tukaenda pale kwa MCA, hata kama atakangi kukuja kwa hizi meeting, can we be able to organize bila mtu kuona bibi wewe unapiga MCA? Because these people, we elect them, walikuwa na promises zenye walikuwa na make, have been paid na our taxes. By the way, hata tu niwaambie, because pesa yako unaona unga saa hizi tunanunua 180. Hii 80 bob ni ushuru inakatwa, na hii ndio hii pesa ndio president analipwa nayo,
MCA analipwa nayo, Gakuya analipwa nayo, women analipwa nayo. Just the other day vile nani Pasaris alikuwa anaturingia ati pesa ya ngapi, yet it is our own money. So we need to know that these people bila sisi hata hawezi enda choo, hawezi nunua hizi gari zenye wana nini. So we need to realize that for me the biggest solution that I can be able to offer to this problem is we the people are realizing that people power is stronger than those in power. True. So how do we wake up? Because change pia ukam na price tag. Are young people in this room ready to pay hiyo price tag that we can be able to commit? Leo tukianza course tukitoka kwa hii mkutano na tunaenda ku advocate, tunaandika letter ama tunaandika petition ama tunaenda visit of MP pale, tutaenda ama tutaambiwa Kevo, wewe nani Brayo kando chukueni 500, acha nini na hizo kelele za bibi. Okay. You see? So that could be the solution. Kitisha Mike, nataka tusikie sauti ya a lady tu kwanza, then tarudi to the gentleman. Unajua this is just the beginning of the conversation, so therefore have this conversation. But if there's one person mimi ningesakata looking for hata kama anaweza show up kwa hizi dialogue spaces, I think ni jamaa umetaja, the president. Sio? Si tunamcompare na kuja kwa hizi dialogue spaces. Huyu jamaa juzi alisoma jio gari yake akasema, chukua kompyuta yako ukifinya dola zinaingia kwa mfuko. Mimi ningetaka akuja atuambie hii kitu ukifinya wapi. Leo asubuhi nimefungua laptop yangu, nimefinya dola ingie kwa mfuko, si ndio? So access to these opportunities, because again, what is the need of education? What is the need of a degree kama hizi kusaidia kufanya kitu kingine? Sio ndio sasa ile shida tuko nayo. Hebu tusikie from a lady, and this is my question. The fact that mtoto amezaliwa na ana uwezo fulani, does it make mtoto asikuwe mtoto kama wengine? Mbona is it that size in our communities mtoto mwenye hizi tembea, maybe tunasema kiwete, kiziwi, bubu, why are these kids treated as if they're not normal human beings in community? In short, I'm asking, is the education we are talking about also friendly to this kind of children? Nani angetaka kutaka hiyo swali? Or what would you even like to suggest? Najua point tulitoka hapa to our spoken word artist mwenye ako in the room. Maybe you like to address it, then mtani allow to move to the next segment, then tutarudi back to this solution tena. So mimi naitwa Soni, natoka ncha ya Kariobangi. Me personally niko na brother akona Down syndrome, whereby hawezi kuongea vizuri, pia kutembea pia ni shida juu akona uzito, yani hiyo shida inamletea anakuwa na uzito. But hapa Bangu Marura kuna shule mbili hapa Bangu, tuko na Marura na pia Kariobangi, but zote hazina special unit. Special unit inapatikana Korokocho na Mathare. Huyo mtoto nimesema akona uzito, pia kuongea pia ni shida. Kuenda Korokocho pia inakuwa shida kwake juu kutembea pia, na pia barabara zetu vile ziko zimejaa matakataka, pia kuvuka barabara kwake ni shida. Aya, sawa, tumu appreciate. So kuadd kenye sistangu amesema, it's very painful because I know hakuna mtu angependa kuwa in such position, si ndio? Some of us hata tunaipata through accidents. Ini maisha, things happen, si ndio? Haujui ya kesho, but you find it difficult. Mbona shule zingine, it's like hapa ghetto, unaweza compare Marura Primary na shule yenye iko Parklands. Hey, I'm talking. Unaweza compare? Na mbona we are still human beings. So why is it prioritize other people as humans kushinda sisi? Because unapata hata kuna overpopulation kwa hii shule, and yet tuko hapa tunasema access to free education. Mbona wasitengeneze other schools? Na yet kuna spaces, kuna lands. Si watu wanabishania lands huku Kenya, hadi wanauana, but sisi tuko home. Hakuna like access tunaweza pata kwa education. Pia nilikuwa nataka kusema like now we are so focused on the pupils wenye wameperform. Because unapata hii age bracket, kuna wanafunzi, yes primary maybe ampata 250, but akienda high school unapata ameperform even better. So question iko, mimi like I was talking to a people and ananiambia mimi nimepata 200, mimi mamangu atashughuliki, so siwache hao wampata 350 waende alafu maybe atakuja ni consider. It's very painful. What would you like to propose a solution now? So my solution is education cut across. Despite being umeperform hama uja perform, ndio upate education, ndio ujue what do I want in future.
nataka nisomee tailoring ama do I want to be engineer, without knowing where you are ama what you have, what you possess, huwezi enda mahali, utakuwa una roam huku ndani. So hata hizo opportunities ni rare sana usikie, kwa sababu tunaambiwa huku tufinye laptop, hata free smartphone hatuna. So kwa ground we don't have access hata kwa hizo vitu zenye tunaambiwa. Tunaambiwa wazazi wetu watufundishe kufanya nini inaitwaje assignment. And yet mamangu hakuwahi somea online, ako na katulituli. Hata hakuwa apply hiyo tulikuwa tunaambiwa nini ilisomesha. Ilifanya katulituli ndio bado kadude ama ndio gani? Kufungua shule inaitafuliza. Siku nenye alisema hii hustler fund, I saw kwa news ati teacher got 500 shillings akaweza kufungua nayo shule. So what are you doing? And I'm like, my mom even can't afford. You see, so wamefanya vitu zikae so much impactful, because tunaona hadi kuna shule wako na mali pa kupark, and yet sisi hata tap za shule hazina maji. So nini ziko kwa ground zenye tunataka muaddress? Overpopulation, watoto waendi shule, masomo ni expensive. Hizo ndo vitu tunalia, and yet we are the common mwananchi. Alright, makofi. Atoe makofi serious. Ndakuja kwako, don't worry. So in short, tunasema hapo hivi Gumzo Mtaani Kariobangi ni education is a right. Ndio? Hatujali kala, hatujali kabila, hatujali mtoto amezaliwa aje. We are speaking for watoto wote. Whether mtoto anakaje, sisi right now tunajua hii ni time ya shule. Every child deserves to be in school. Mtoto akienda shule anataka tu kusoma. Shida zingine aje serikali na wazazi wanajua vile wanafanya. Na Kenya itajengwa na nani vijana? Na Bongo itajengwa na nani vijana? Dandora itajengwa na nani vijana? Kayole itajengwa na nani vijana? Ni sisi wenyewe, ni sisi wenyewe,